మన వింటేజ్ కలెక్షన్స్ కాదంబరి కలెక్షన్స్ పూర్ణిమ ప్రింట్స్ లో ఎంత కొంటే అంత ఉచితం. ఒక యాక్టర్ ని తీసుకోవడానికి డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి అని చెప్పి మళ్ళీ మీరే సలీమా గారి క్యారెక్టర్ కూడా ప్లే చేశాను జస్ట్ కట్ డౌన్ ది బడ్జెట్స్ అండ్ యువర్ ఆబ్వియస్లీ మీ ప్యాషన్ ఫర్ యాక్టింగ్ ఇస్ దేర్ బట్ దెన్ దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ రీజన్ అని కూడా విన్నాము. సో ఫర్ దట్ వన్ నో, అదే సలీమా క్యారెక్టర్ నేను ఎందుకు చేశానంటే వీ కుడెంట్ ఫైండ్ అనదర్ యాక్ట్రెస్ because I don't know why there's like this huge bias about this word prostitute. She's labeled, I mean she's described as a prostitute as in the screenplay, and our word choosy, there's so much bias from the actresses. I'm not saying it's a good thing or a bad thing, it's just something I didn't understand because America lo, and I don't want to keep comparing America to India, but I'm just saying from my perspective, our word kada, that's just a description of this character, but what is actually happening on the screen. And screen law, except for one scene, I didn't feel like there was anything significantly inappropriate. We're focusing on the fact that there's a wonderful man named Gaddam that is unconditionally in love with this woman. And I'm a vrutti telisina shock avutadu, but malli reflection cheskuni kaadu naku ee ammayi ane ishtam ani he comes back and he doesn't tell her to stop, he doesn't tell her to do this, he doesn't tell her to do that. IMI dialogues kuda nanem evaru uddharinchadu akkarledu. Those are such powerful dialogues. To me, that is the definition of love. I know chi malli anki meer safe ga cheyandi jagatta ani drop chestanantadu, and then our love choosy aame aapestadi. And that to me, somebody else asked me, that to me is the definition of love, which is that you love somebody unconditionally. Nu ila cheste ala cheste ila unte ala unte నేను ప్రేమిస్తాను, ఇది చేయకపోతే నేను ప్రేమించను అని అట్లా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడితే లైక్ ఇట్స్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్స్ లైక్ ట్రాన్సాక్షనల్. అండ్ బట్ న్యాచురలీ అట్లాంటి ప్రేమ అనుభవిస్తే ఆ విధంగా ఉండాలని న్యాచురలీ వేరే మనిషికి వస్తుందని నా అభిప్రాయం. లాయల్టీ అయినా ఫిడెలిటీ అయినా ఏదైనా బిహేవియర్స్ మార్చాలన్నా లైక్ ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ న్యాచురలీ విత్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ దిస్ వన్ పర్సన్ loves me regardless of who I am or what I am. And recognizing who they are also. So adi aa aspect nenu chusanu. Ee ammayini inta genuine ga sincere ga oka abbayi premistunadante ee ammayilo edo oka specialty undani nenu aa side nunchi aa character ni approach ayyanu. And I felt like at some point when we were looking for actresses, they were not approaching it like that, and I felt like if we just ended up with an actress, and we had this discussion with Venki, and we were like a character lo unna purity and innocence potadi ani we decided that I'll act. And I really tried to bring out her ఏ ఆడపిల్లకైనా ఎవరికైనా ఆ వయసులో ఒక ఆశ ఉంటుంది, ఒక కోరిక ఉంటుంది, ఒక ఇన్నసెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ యూ సీ దట్ డెవలపింగ్ విత్ ఈచ్ సీన్, ఎస్పెషలీ ఆ బజార్లో ఆ ఎర్ర చీర పెట్టినప్పుడు లైక్ they're just like an everyday couple in love, and like there's like this innocence and there's just this purity, and then right after that I'm a blessing radu, and it was just such a moving character, and like a routine actress danala approach avadu ani I wanted to do that. Now the budget issue came with Uma Maheshwara, adi a character NRI, and it's a one day, so I was like let's just save this budget and I did that one. సో కంచెలపాలెం సినిమాకి సంబంధించి అలా డిలే అయింది, బట్ దెన్ మీరు మధ్య మధ్యలో వచ్చి వెళ్తూ ఉన్నారు, ఎలా అయినా సరే సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేశారు, అండ్ దెన్ రిలీజింగ్ అంతా ఈజీ అయిపోయిందా? అది I have to say yes. Right? Yeah, it was easy. I mean, we're so blessed. The film is so blessed. నాకు ఎప్పుడు అనిపించింది, అండ్ నేను వెంకితో కూడా చెప్పేదాన్ని, ఈ సినిమాకి ఒక డెస్టినీ ఉంది. లైక్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీ ర్యాండమ్లీ మెట్ లైక్ దిస్, ఈ సినిమాకి ఒక డెస్టినీ ఉంది. ఐ రియలీ బిలీవ్ ఇన్ లైక్ సమ్ ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్, బట్ లేదు చెప్పండి ప్లీజ్, బికాజ్ చాలా మందికి అలాంటి మాటల దగ్గర కనెక్ట్ అవుతారు. సో ఐ రియలీ బిలీవ్ ఇన్ దట్ there's something bigger than us. 100%. Yeah, whatever that is, I don't know. And I really believe that if you do things for the right reason, and again, ido oka preaching kaadu, but na side nunchi oka sincerity tho edaina pani cheste adi tappakunda kashtam avutadi, and you have to be prepared for those difficulties. But nijanga sincere motivation tho edaina cheste eppudo oka phalitam vastadani na opinion. సో నేను ఎప్పుడు నా జర్నీ మీద ఫోకస్ చేస్తాను కానీ దాని అవుట్కమ్ మీద ఫోకస్ చేయను. ఇది స్టడీస్ అప్పటి నుంచి నా చదువు నేను చదువుకుంటాను, రోజు నేను చేయాలని పని నేను చేసుకుంటాను.
టెస్ట్లో మార్క్స్ ఏమొస్తుందో ఇక నేను ఆ టెస్ట్ రాసినాక ఇక మర్చిపోతాను. ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ లైఫ్. నా పని నేను చేస్తాను. వాట్ ఎవర్ ఇస్ మై ఎఫర్ట్, మై రోల్ ఇన్ ఇట్, ఐ డూ ఇట్. అవుట్కమ్స్ గురించి నేను మర్చిపోతాను. సో ఐ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ లైక్ దిస్ ఫిల్మ్ హ్యాడ్ అ డెస్టినీ. నా రీసెర్చ్ నేను చేసుకున్నాను. ఏది ఎక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, రిలీజ్, థియేటర్స్ అదంతా నేను రీసెర్చ్ చేసుకుని నేర్చుకుని ఒకరిని అప్రోచ్ అయ్యాను. అండ్ దెన్ ద ఫిల్మ్స్ ఎవరిని అప్రోచ్ అయ్యారు? సురేష్ సార్ని. సురేష్ గారు. సురేష్ గారి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను. ఆవిడ అమెరికా నుంచి వచ్చింది, ఆవిడ ఎన్ఆర్ఐ, ఫుల్గా డబ్బులు ఉంటాయి. దాని తర్వాత సురేష్ గారు వెనకాల ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి చుట్టాలేమో, అందుకని ఆవిడకి ఇలా ఈజీగా సినిమాలు తీసేస్తారు అన్నది ఒక క్వశ్చన్, ఒక డౌట్, ఒక పాయింట్ అమంగ్ డిస్కషన్. దీనికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు? Yes, I realized that is an opinion that many people have, that somehow all of this చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఎందుకంటే నాకు ఫ్యామిలీ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయా, లాస్ట్ నేమ్ గురించి మీరు ఇంత what do you call it, assumptions చేస్తారని నాకు తెలియదు. But I don't have any connections in the industry. మీకు అసలు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ నుంచి ఎవ్వరూ తెలీదా? ఎవరు సురేష్ ప్రొడక్షన్స్? ఐ డోంట్ నో ఎనీబడీ ఇన్ హైదరాబాద్. ఒక కజిన్ ఉన్నారు నాని గారు అని. బట్ ఇండస్ట్రీలో కనెక్షన్స్ అనేది నాకు ఎవరు తెలీదు. మీకు జస్ట్ సినిమా అంటే ఇష్టం తప్ప సినిమాకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు. గాడ్ ఫాదర్ లాగా కానీ, గైడింగ్ హ్యాండ్ లాగా కానీ ఎవ్వరు లేరు. సో మొత్తం మీరే బిల్డ్ చేసుకొని ఒక్కొక్కరిని అప్రోచ్ అయ్యి చేసిన సినిమానే కేర్ ఆఫ్ కంచర్లపాలెం. యా that's it. So and అమెరికా నుంచి వచ్చానని I get it. I also have realized that నన్ను చూస్తే ఒక వాకింగ్ డాలర్ సైన్ లాగా కనిపిస్తున్నాను అని నాకు ఈ మధ్యన ఈ సినిమాతో చేసేటప్పుడు తెలిసింది. దట్స్ ఆల్సో నాట్ ట్రూ. ఐ మీన్ చాలా మంది మీకు తెలుసు యుఎస్ లైక్ 2000s వెళ్ళి అక్కడ our life is not easy. It's not easy to have a maid, a driver. You have to work really hard in the US. As doctors, I work 80 to 100 hours sometimes. And yes, it is very lucrative for sure, but it's coming at a cost. And అట్లాంటి మీకు ఒక రేంజ్లో ఉన్న లగ్జరీస్ అక్కడ చాలా, like you have to not just be upper class, but you have to be super rich to have maids and drivers and all that extra help that we get here. So I know definitely నాకు తెలిసిన వాళ్ళే 2000s ఐటీ ద్వారా వచ్చిన వాళ్ళు eventually they came back to India because your quality of life is better here. It is, and I agree. I totally will tell you that the quality of life is better. So meekunnara maids, drivers? Give me a break. I still clean my own bathroom because I try to save every dollar to put into a movie. కాదు ప్రవీణ గారు, మీరు సంపాదించిన ప్రతి డాలర్ని, ప్రతి రూపాయిని సినిమాలో పెట్టారు. ఎప్పుడు మీకు భయమే లేదా? అంటే ఇన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ మంత్ కల్లా సినిమా బడ్జెట్ అయిపోయింది, నేను చేయగలనా, అసలు నాకు ఇది అవసరమని మీరు ఎప్పుడు భయపడలేదా? ఎప్పుడు గివప్ చేయాలనిపించలేదా? మేబీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓవర్ స్ట్రెస్. నాకు అవసరమా, చక్కగా నేను మెడిసిన్ చేసుకున్నా, ఐఎమ్ కార్డియాలజిస్ట్, ఐ కెన్ ఎర్న్ సో మచ్, ఐ కెన్ ఓన్ అ కార్, ఐ కెన్ ఓన్ అ హౌస్, ఇవన్నీ వదిలేసి నేను ఒక సినిమాలో పెడితే అది హిట్ అవుతుందో ఏమవుతుందో తెలీదు. పుట్టింగ్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ ఇన్ టు స్టేక్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ డ్రీమ్, didn't it feel really cinematic for you any time? That's a really good question. So Kanchilpalam appudu I didn't, because I put the amount of money, and this is I think a very entrepreneurial lesson, which is entrepreneurship is risky, okay? And I think you should only put the amount of money that you're willing to risk, meaning adi malli immediate ga return kavali ani chudagodu. Endukante you need to let, whether it's a business like some shop or a service, you're doing some app or something, or a movie, immediate returns kosam choose because you need to survive or your livelihood, adi dani suffocate avutundi because there's a time it takes for it to grow and return money. So any venture capitalist, I think, gives like maybe 3 years for a business before they'll start looking for a profit, or sometimes even more depending on how novel the idea is. Nak business gurinchi ekku telidu. These are some things that I learned along the way. So Kanchilpalam daggara I only put the amount of money that I knew that I could risk to lose. UMUR, I wanted that money back because Arka co-produced it, and I wanted to make sure that their money came back. Ee cinema daggara kochedalki, yes, absolutely, there was so many moments where I was like, what the hell am I doing? Because I'm getting older. I can't take the risk with money anymore.
UMUR was a big risk for me because I took a sabbatical from medicine. So I didn't have that year income. But at that time, it was a calculated risk. But no one expected the pandemic to happen. So that was a huge flop financially for me. I mean, not the film. The film was fine. And the film was financially and commercially successful. But for me personally, it was a difficult moment.